Mộc Văn xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình In Depth của đài truyền hình SBTN Úc Châu. Thưa quý vị, In Depth là chương trình phỏng vấn chuyên sâu với khách mời là chính trị gia, nhà hoạt động cộng đồng và những người có tên tuổi trong xã hội. Và thưa quý vị, hôm nay chúng tôi rất là vinh hạnh được tới văn phòng, được làm việc tại Canberra, tại trụ sở Quốc hội của Úc Châu. Và chúng tôi hiện nay đang có mặt tại văn phòng của dân biểu Simpkins, dân biểu liên bang khu vực Khán của Tây Úc. Good morning, Luke Simpkins, and welcome to the program. Good morning. Thank you very much. How are you today? Excellent. Very pleased that you can come here and be with me here at Parliament. How busy are you for the last sitting week of the Parliament? Yes, very busy. I've got a lot on this morning, but it's always nice to be able to speak to the Vietnamese community. Okay, thưa quý vị. Vâng, chúng tôi đến thăm dân biểu Luke Simpkins một ngày cuối của Quốc hội trước kỳ nghỉ phục sinh. Và thưa quý vị, thì quý vị cũng biết rằng là ngày cuối thì rất là bận, nhưng mà dân biểu rất là nhã nhặn và cười với chúng ta và nói rằng là luôn luôn dành thời gian cho cộng đồng người Việt tại Úc Châu. Let's talk about general issues like current affairs in Australia. We're hearing a lot of whistles or speeches about election, and of course this year is the election year. And sooner or later you're going to launch your campaign, and how would you persuade your electorate to entrust you for another term? Well, look, what I would be saying to people, particularly in the Vietnamese community, is that I've been an advocate for the community and for human rights in Vietnam for a long time now. I've made 37 speeches about Vietnam, and I've got a Vietnamese staff member in my office in Perth. And so basically, I do my very best for the Vietnamese people, and I hope that they will take that into consideration. You know, I do live in the electorate. I am the local option, and I hope people will give me consideration. Yeah, excellent. Thưa quý vị, chúng tôi câu đầu tiên chúng tôi hỏi dân biểu Luke Simpkins là năm nay là năm bầu cử liên bang và ông thuyết phục cử tri ra sao để mà tiếp tục tín nhiệm ông trong một cái nhiệm kỳ nữa. Dân biểu trả lời rằng là ông sống trong cộng đồng, ông sống trong khu vực cử tri của ông có nhiều là cử tri người Úc gốc Việt, và ông có một phụ tá là người Việt làm việc cho ông, và ông quan tâm đến tình hình nhân quyền người Việt Nam. Trong năm qua ông đã có 37 bài phát biểu trước Quốc hội về nhân quyền Việt Nam, thưa quý vị, và ông nghĩ rằng là cử tri người Úc gốc Việt có thể tín nhiệm ông và tiếp tục trao cho ông một cái vinh dự phục vụ họ trong 3 năm tới. Please let's talk about national economics policy, if we will, and are you interested in some of that, and which areas of policies the government announced recently that capture your interest? Well, look, obviously taxation is an important matter, so that their businesses can employ people, and so that we've got not just revenue but the opportunity for businesses to expand and grow, build the economy, increase the number of jobs as well. But certainly in the last couple of days we've announced a change to Section 46 of the Trade Practices Act, and that I think will be appealing to a lot of Vietnamese people, where the market power of big chains are going to be held up to account, and so that big chains could possibly face legal action if they misuse their power in the marketplace. And I know that around the electorate of Khao, and there are lots of small business owners, and certainly lots of Vietnamese people are very much involved in small business. So that's one example of just something that we've done in the last couple of days. Yeah. Thưa quý vị, chúng tôi có hỏi dân biểu về nghị trình kinh tế và chính sách kinh tế của chính phủ Turnbull, và ông có quan tâm đến những cái khu vực, những cái chủ đề gì không. Thì dân biểu Luke Simpkins có nói đến cái hành động gần đây nhất của chính phủ là sửa đổi lại cái điều luật 46 của luật cạnh tranh và tiêu thụ tại Úc Châu, thưa quý vị. Tức là làm sao để mà giúp cho các cái tiểu thương, những cái doanh nghiệp nhỏ có cái quyền kiện các cái đại công ty trong trường hợp mà bán phá giá hoặc là làm cho
cái doanh nghiệp của họ bị ảnh hưởng, bị suy giảm doanh số. Dân biểu có nói đến là tại cái khu vực bầu cử của ông ở Cowan ở bên Tây Úc thì cũng ông có nhiều cử tri, ông có nhiều người Việt là kinh doanh, làm thương vụ nhỏ, và ông cho rằng cái đạo luật đó giúp cho những người Việt như vậy, thí dụ tiệm tạp hóa, thí dụ như tiệm bánh mì, thưa quý vị. We also heard this morning about Wesfarmers, one of the big retailers in Australia, kind of not very happy about the amendment of the Section 46. They want their milk going to sell higher than $1 per liter. They want to make more profit in terms of a number of items, and milk is being said about. Small business owners may be happy, may be ecstatic about the amendment of 46 section, but what I heard is the big businesses, big end of town is not so happy. So Wesfarmers being an example, what is your... the changes to Section 46 will see accountability. Okay. Yes. It will see the action to make sure that big chains can't misuse power to control markets. Right. And so this is very much pro-consumer, certainly not pro-big business, not really pro-small business, but pro-consumer. And this will give us the best future, best opportunities for the consumers in the marketplace. Right. Và thưa quý vị, Mộc Văn có đặt câu hỏi cho dân biểu Luke Simpkins về phản ứng của một số tập đoàn lớn đối với việc sửa đổi điều luật 46 của luật tiêu thụ và cạnh tranh. Đó là thí dụ như tập đoàn Wesfarmers có nói đến cái chuyện là họ không hài lòng bởi vì như vậy là bảo vệ tiểu thương quá nhiều, trong khi là những cái tập đoàn lớn như họ thì bị thiệt. Dân biểu có nói đến rằng là cái căn bản của điều luật 46 là bảo vệ người tiêu thụ và bảo vệ các doanh nghiệp nhỏ, tiểu thương nhỏ, thưa quý vị. Thì chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi về chủ đề này với trong các chương trình tiếp theo của in-depth program, thưa quý vị. Are you now recently the government achieved the trifecta of free trade agreements with major Asian trading partners, South Korea, China, and Japan. Does it have any impact on your electric, and would you see any job creations or opportunities for your electric? I think there'll be job creation and opportunities across the whole country, including in Cowan. Yeah. Certainly, we want to see more services, financial sector trade with with everyone that we have a free trade agreement with, and so I think that people in Cowan, entrepreneurs in Cowan, will see the opportunities as well, and will realise those opportunities as well. Và Mộc Văn hỏi tiếp dân biểu Simpkins về 3 cái thỏa ước thương mại mậu dịch tự do mà chính phủ Turnbull mới ký gần đây với các nước Á Châu, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. Thì chúng tôi hỏi là liệu có mang lại cơ hội nào cho cử tri tại vùng ông đại diện hay không, thì dân biểu cũng nói đến là sẽ tạo ra những cái cơ hội việc làm mới, những cái cơ hội thương mại kinh doanh mới, và ông nói rằng là đây là một cái bước tiến rất là cần phải nói tới, quan trọng trong cái đời sống thương mại của Úc Châu. Thank you very much, and let's talk about social policies, and we believe that you are one of the MPs, coalition MPs, who are against the same-sex marriage plebiscite of laws. Yes. Okay, so please tell us. Yes. Well, look, I've always been very clear in my electorate that I'm opposed to same-sex marriage. Yeah. I know that isn't everyone's view, but it's something that I said I was against before the last election, and people knew that, and maybe they voted for me or against me because of that, but that's a position I stand by.
So I actually am quite looking forward to the plebiscite because I believe that the plebiscite will show the views of the Australian people. And I think that myself and the Australian people will have the same view across the country in the end. Yeah, very good. Thưa quý vị, Mộng Văn hỏi dân biểu Simpkins về câu hỏi về chủ đề là hôn nhân đồng tính, và chúng ta được biết rằng là chính phủ Turnbull hứa là sẽ tổ chức một cuộc thăm dò ý dân về chủ đề này trong năm 2017. Thưa quý vị, thì dân biểu Simpkins có nói đến là ông là người mà đã nói rõ quan điểm của ông về chủ đề này, và ông chống lại cái hôn nhân đồng tính, và ông cũng rất muốn tham gia vào cái cuộc thăm dò ý dân năm 2017, và ông hiểu rằng là người Úc, cử tri Úc cũng sẽ cùng quan điểm với ông, và ông không có thay đổi quan điểm này từ cuộc bầu cử lần trước cho đến bầu cử lần này. Và những người có thể bầu ông vì đó hoặc không bầu ông vì đó, mọi người cũng đã hiểu cái lập trường của ông ra sao. Yep, and tell us about now you are based in Western Australia. You live there, and you live in your electorate, and you are also a frequent visitor to Sydney, and also come to meet with Vietnamese communities in Sydney. So, what is the difference between the two communities in East and the West Coast of Australia? Well, I would say I think there are quite a few similarities. Okay. Because I guess we are used to seeing Vietnamese people working hard and being successful entrepreneurs, business people. Right. Shall I keep going? Or? Yes, Okay. As much as you like. Yes. Okay. And when on my last visit to Sydney, where I went to the Buddhist temple opening, Yes. I thought it was in Bankstown, shall I say? In Bankstown, just not far from the studio. The studio, yes, and the market. And the market, yes. And I was fascinated by the people that were attending that opening. And in actual fact, the line dancers, some of the performers, were actually from my electorate. From Western Australia. From Western Australia. Came to Bankstown and performed. That's it. From my local temple. Now I live 200 metres from the temple in Western Australia, in Barangaroo, Pho Quang Temple, and I thought it was great when I see all these young men and young women from the temple there doing the line dance. It was a great moment. Thank you very much for sharing with us. Thưa quý vị, Mộng Văn hỏi dân biểu Luke Simpkins về sự khác biệt giữa cộng đồng người Việt ở phía bờ đông và bờ tây của Úc Châu. Và như quý vị biết thì dân biểu sống ở địa phận Khán, và đó là Tây Úc, trong khi thì bên Sydney và Melbourne thì là nơi có đông người Việt sống. Và ông có đưa ra một ví dụ rằng ông nói rằng là thực ra thì cộng đồng giữa hai bờ biển của Úc Châu cũng khá giống nhau thôi, đó là đều là chăm chỉ làm ăn, cần cù và lo lắng cho gia đình. Thưa quý vị, ông nhắc đến một cái kỷ niệm là dịp gần đây nhất ông lên thăm Sydney và ông đến dự một lễ khánh thành của một ngôi chùa Phật giáo tại vùng Bankstown. Thì cái đội múa lân đến chào mừng ngôi chùa đó thực ra lại là từ Tây Úc, từ một ngôi chùa Tây Úc gửi sang. Và dân biểu Simpkins thì nhà của ông thì sống cách cái ngôi chùa Tây Úc đó có 200 thước mà thôi. It's fascinating fact. Excellent. Yes, and so we reading on online materials, and every time when you have visit to Sydney, and you try to make most of the time meeting with the communities and try to hold some sort of seminar to promote human rights in Vietnam or in Asia in general, Cambodia, for example. So tell us, why are you so much interested in human rights in Vietnam? Please. Well, I guess when I have so many Vietnamese people that I have contact with and that I'm friends with, I see the work they do.
I see how successful they have been, but I also hear about what it was like when they had to leave. The end of the war, the brutality at the end of the war, and so I see Vietnamese people in Australia being a great success story, a great migrant success story, and I just think that when if everybody in Vietnam had the same freedoms that Vietnamese people have in Australia, or Australians of Vietnamese descent have in Australia, what a great country it would be. What a successful country it would be. Vietnamese people know how to work very hard, and if you had 88 million people who were not held back by a lack of democracy and a lack of freedom of speech, oppression of the free religions in Vietnam, if they were not held back by that, what a success story that country would be. I mean, I think Vietnam economically is doing reasonably well anyway, but with the freedoms we have of a true democracy, it would be a very strong and successful country. And I'm just so sorry that they don't have those opportunities that we have. Thank you. Thưa quý vị, Mộc Văn chuyển sang một chủ đề nối tiếp để hỏi dân biểu Simpkins về mỗi lần lên thăm Sydney thì dân biểu có dành thời gian tiếp xúc với cộng đồng người Việt và cố gắng tổ chức một cái cuộc hội thảo, một cái cuộc gặp gỡ gì đó về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và cố gắng thúc đẩy tiến trình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, thì chúng tôi mới hỏi là tại sao ông lại có một cái sự say mê, một sự quan tâm như vậy. Thì nói chung dân biểu trình bày rất là hay và dài, thì Mộc Văn xin tóm tắt lại là thứ nhất là dân biểu ở Úc Châu này, dân biểu quen với rất nhiều người bạn Việt Nam, và các câu chuyện về vượt biên, tị nạn và thành công của những người đó đã làm cho ông rất là ấn tượng. Và ông mong muốn rằng là một ngày nào đó nếu như 88 triệu hoặc là 90 triệu đồng bào trong nước mà có được một cái quyền tự do dân chủ, nhân quyền như những người Úc gốc Việt đang được hưởng đây, ngày hôm nay đây, thì Việt Nam sẽ khá hơn như thế nào. Về mặt kinh tế thì dân biểu cho rằng là Việt Nam đang làm ăn ok. Nhưng mà nếu như mà có được thêm dân chủ, nhân quyền và những quyền cơ bản của người dân thì dân biểu cho rằng là Việt Nam sẽ còn tiến bộ hơn nhiều. Very good point. Yes. So a question about your a bit of your life. You have a varied life, and you've been in the police, you've been in the military, now you're in politics, and many things else. So tell us what keep you going, and what is your plan or dreams in the next 5-10 years, please? I guess I'm motivated by trying to serve this country and trying to serve the people of Cowan particularly. I guess I've always believed in this country through the police days. I actually represented Australia in sport as well. Exactly. So all the way along I really felt the importance of the nation, the flag. These things are important to me. Look, I am just delighted that I've still got the confidence. Hopefully I've still got the confidence of the people of Cowan. I like to get out there, I like to meet people, I like to help people, and I would like to do what I'm currently doing again for another 5 years at least. When I challenged Tony Abbott, the former Prime Minister, in February last year, I did that on the basis of what I thought was the right thing for the country. And at that time I said that this was not, what I did was not motivated by personal ambition. And that continues to be the case. I do not have a interest in going to the front bench. I am glorious backbencher. To continue to serve the interests of my people.
You know, I guess you know, I'm motivated by this great country and the people of this country. Excellent. Thưa quý vị, thưa quý vị thì câu hỏi cuối cùng trong cái cuộc phỏng vấn in-depth Mộc Văn hỏi dân biểu Luke Simpkins về cuộc sống của ông, kinh nghiệm sống của ông và ước mơ của ông trong 10 năm tới. Thưa quý vị, thì dân biểu nói cũng nhiều và cũng rất là hay. Thì Mộc Văn xin tóm tắt là dân biểu được thúc đẩy bởi Úc Châu và con người Úc Châu, đất nước Úc Châu, con người Úc Châu, và ông muốn bảo vệ cuộc sống, ông muốn phục vụ người dân tốt hơn nữa. Ông là dân biểu hàng ghế sau và ông không có một cái tham vọng gì ngoài cái chuyện mà phục vụ cử tri và phục vụ người dân, thưa quý vị. Và ông kể cho Mộc Văn rất nhiều câu chuyện là cuộc sống của ông, cuộc đời của ông cho đến cái thời điểm này thì ông đã trải qua rất nhiều vị trí khác nhau, từ trong ngành cảnh sát cho đến quân đội, cho đến là một vận động viên thể thao đoạt huy chương, thưa quý vị, và đến nay là một dân biểu. Và ông muốn rằng là nếu như được cử tri vùng Cowan tín nhiệm thì ông tiếp tục sẽ phục vụ thêm 10 năm nữa. Thank you very much, and that's it. We have that's all we have time today. Of course. We will obviously catch you up next time, later times, and we talk more about the issue that you are interested and the messages you want to relay to the community. Okay, sounds good. Thanks very much for that. Thank you very much today, Luke Simpkins, and have a good day. Thank you very much. Thưa quý vị, vừa rồi là cuộc phỏng vấn in-depth giữa Mộc Văn và dân biểu Luke Simpkins, dân biểu khu vực Cowan tại Tây Úc của chính phủ liên bang và thưa quý vị, Quốc hội liên bang. Đến đây thì phỏng vấn cũng xin kết thúc. Xin cảm ơn dân biểu Luke Simpkins và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại trong các chương trình in-depth các tuần tới.